Hi everyone, hola a todos. Welcome to this week's art class. Bienvenidos a otra clase virtual de arte. In this week's class, we are going to be using markers and colored pencils, and we are going to be drawing a dragon. Esta semana vamos a estar usando marcadores, lápices de colores y vamos a dibujar un dragón. Entonces, para hoy se necesita papel, lápiz, borrador, lápices de colores y marcadores. Entonces cojan todos los materiales y voy a cambiar de ángulo para mostrarles cómo dibujar el dragón de esta semana. So grab your materials and let's sit down and start drawing the dragon. Okay guys, so dragons has to be one of my most favorite subjects to draw. A mí me encanta dibujar dragones, siempre me ha encantado, son geniales y uno los puede dibujar como a uno se le ocurra. Puede tener alas, no tiene que tener alas, puede tener patas, no tiene que tener patas, puede ser así todo tiernito, puede ser feroz. Todo depende, puede ser un tipo de pájaro dragón, puede ser pez dragón, puede ser perro dragón, mejor dicho, todo puede ser dragón. I love drawing dragons, and the great thing about dragons is that it can be anything. It can be inspired from a dog or a fish or a bird. It can be a cute dragon, it can be a fierce dragon, it can be a dragon with wings, without wings, with legs, with legs, without legs. Did I say with legs? Did I say without legs? I probably did like 10 times. So today you can either draw it horizontally or, oh my god, seriously? You can either draw it vertically or horizontally. Ustedes pueden decir cómo quieren tener su papel, en forma horizontal o en forma vertical. Sara, ¿tú qué crees? ¿Lo hacemos en forma vertical o horizontal? Vertical. Since we have the page that's vertical, an important part of the process when drawing and creating art is to really pay attention to composition. Una faceta muy importante de arte y de pintar y de dibujar es mirar la página y pensar en composición, en cómo quieren que esté puesto. No vamos a dibujar algo así chiquitico a este lado, como el borrador, porque mira todo lo que le queda a la página y eso distrae. You're not going to draw something small like having the eraser right there, because look at this huge page and all the space that's missing here. Now, for example, if we draw something that's centered, like my cell phone here on the page, it's going to look much more even and much more pleasant. Por ejemplo, si dibujamos algo así que está más centrado y más grande como mi celular aquí en la página, va a ser más placentero y se va a ver muchísimo mejor. También, another idea is that, for example, you have a small element up here in one corner. You can add another element a bit smaller here in the other corner to balance it out. Otra idea es, digamos, si tú tienes un elemento grandecito, pero en el rincón derecho, después le puedes agregar algo más chiquito abajo, en sentido opuesto al lado izquierdo para balancearlo. Y eso también es una buena composición. Entonces, vamos a empezar. So we're gonna start. So I'm gonna start with some basic shapes to create my dragon. Usually dragons have like a snake type body, you could say. So I'm just going to start drawing the shape of the body. And I want the body to be like like a backwards S. I'm going to zoom in a bit so you guys can see a bit better since it's not so bright. Let me see if I can. Vamos a ver. Tú puedes dibujar lo que tú quieres, Sara. Okay, so en esta forma va a ser el cuerpo del dragón. Hice como una S, pero al revés. Y yo quiero que esté más que todo en la mitad de mi página. Esa es una composición muy fácil de tener y que siempre va a salir muy bien y se va a ver divino. So I'm going to pick a more central composition because that is usually the easiest way to compose a drawing. And it usually always turns out well. So up here, I'm going to have the face, and I'm going to elongate this line right here. I'm going to do a straight diagonal line. Then I'm going to bring it down a bit. Voy a empezar con la cara. Entonces voy a alargar esta línea diagonal y después bajo un poquito
there. Va a ser la cara de... Then I'm going to bring this line down, so it kind of looks like a triangle. Y después voy a bajar aquí en forma de triángulo. Perdón, Sara. Eso va a ser la cara. Sí. Yo no sé qué... Then I'm going to bring a curved line. Después voy a dibujar una línea curva. And in this line, I'm going to draw another line down. And then I'm going to draw a straight line. You can see that now this is the mouth. Entonces voy a dibujar una línea derechita hacia abajo. Bueno, más bien diagonal. Y después otra en forma de triángulo, digamos, pero más larga. Y ya pueden ver que es una boca. In here I'm going to have the nose, and it's just going to be a little curved line. Y aquí voy a hacer la nariz, que es una línea curva. Okay, now I'm going to go back. Now everything can be erased, and these are guidelines. Todo se puede borrar. Entonces estas líneas que hemos dibujado hasta ahora son simplemente como señales en donde queremos que estén las cosas. So now I'm going to draw the eye. So I'm going to come here where this nose is, and I'm going to come up. I'm going to come up. Voy a dibujar una línea hacia arriba, and then a bit of a curve. And then I'm going to come down to the body. And so now I'm going to erase this line so that you guys can understand a bit more what I've done. See? So here's a straight line, una línea derechita, subo, hago una línea curva y vuelvo a bajar a unirme. Perfecto, Sara. And this is where the eye is going to be. So within this space, I'm going to draw the eye. So it's a curved line and a curved line, kind of like an almond shape. And then you can draw the pupil inside. See? Ooh, mine looks angry. Since I don't want my dragon to be angry, I'm going to change the line here so it curves upwards. So he looks happy. Entonces no quiero que mi dragón se vea de mal genio. Entonces voy a cambiar la línea en vez de ponerlo hacia abajo, porque eso lo hace ver mal geniado. Voy a hacer que la boca suba y así él se ve más contento. So now I'm going to go back down to this shape right here, the bottom, and I'm going to bring it up to create a jawline. Entonces aquí voy a bajar a donde está la parte inferior de la boca, del labio, y voy a seguir esta línea y traerla hacia arriba para hacerle la forma de la mandíbula. ¿Todo bien? Okay, now I'm going to continue with the body. I'm going to come down and kind of follow the shape that I have created here. So I'm continuing with the curve, and you can choose to make it skinnier or fatter. So I want this area to be kind of fat and then this area to be kind of fat. But then down here, it's nice and skinny. Let me show you. I'll zoom out so I can show you guys. See? So here it's nice and fat. Here it's a bit skinny. And here at the bottom, it's skinnier. Good job. Muy bien. Entonces voy a seguirle la curva del cuerpo, pero al otro lado, para darle más dimensión. Y ustedes pueden escoger si quieren que sea flaquito o gordito, lo que sea. ¿Qué es? Yo lo hice así. Perfecto, Sara. Sí, No genial. pesa mucho como se ve. Lo puedes ir arreglando como a ti te parezca. Porque So this one is kind of inspired by Chinese dragons, that they don't have wings.
But they have a mustache, so I'm gonna draw a mustache. It comes down like this, a mustache. And they have long hair. So I'm gonna draw some long hair. Yo voy a dibujar que tiene pelo largo. Kind of like a horse. And this is the fun part. You guys get to decide what you want to draw. And then they also have some hair here. También tienen como pelito aquí, en lado de la boca. And then I'm going to draw some horns or some, no, they're not horns. I'm going to draw some ears. Voy a dibujarle orejitas como larguitas. Unas orejitas aquí. Lindo. And then it's going to have some bushy eyebrows. También voy a dibujarles como unas cejas ahí todas cortitas. Then I'm going to draw the hands. Voy a dibujarle unas manos o brazos y manos. Entonces aquí va a haber una. So I'm going to draw some. It's a curved line. So you go from down, straight, down again. And then you can create the paw, which is like an almost circle, and you come back up again, and you follow the shape. Entonces voy a hacer un bracito que bajo, voy derechita y después vuelvo a bajar en forma de curva y termino en casi un círculo. No lo cierro completamente y después traigo la línea y sigo el brazo. Now I'm going to draw the other arm that you're going to see here in the background. So you're not going to see the whole shape. You're just going to see a straight line and then coming down and then the paw again, which is almost a closed circle. And then you bring the other side of the arm next to the body. Aquí voy a dibujar el otro brazo. No se ve completamente porque está atrás. Entonces es una línea que baja, se convierte en casi un círculo cerrado y después cierras y vas hacia el cuerpo abajo para completar el brazo. I'm also going to draw the line for the stomach. So it's a line that goes with the body and you can end it wherever you want. So I'm going to bring it almost to the end of the body like that. And then you can do curved lines to give it a sense of a belly. Entonces yo hice aquí la barriga, que empecé aquí donde tenía aquí unos pelitos. Entonces empecé con una línea diagonal y seguí donde estaba el brazo. Y ustedes pueden escoger si quieren que sea una barriga larga o una barriga cortica. Es la decisión de ustedes. Voy a borrar esta línea aquí que todavía tenía sobrando. Y después en la barriga hago unas líneas curvas para darle dimensionalidad a la barriga, para que se sienta que no es plano, sino más bien que es salido. Y para darle como textura. Yo lo hago también así. Perfecto. Se ve lindo como tú lo hiciste. Gracias, Sara. Now here on the tail, I'm going to draw some fire. Aquí en la cola quiero dibujarle fuego. Oh, fuego, fuego. And I'm just going to go over the lines again to make sure that I can see them all. And this one doesn't have legs. Should we draw legs? ¿Le dibujamos piernas? Yo pinté legs. Okay, so I'm going to draw some legs. I'm going to do the back one first. Voy a dibujar la primera patica, la patica de atrás. Mira. Entonces voy a hacer... perfecto, Sara. Ya muestro tu dragón. So I'm going to draw a line kind of going up. Una línea que va un poquito hacia arriba. Después lo voy a tener curvo. Y la bajo. Y después hago el piecito. El piecito como si fuera una media.
Y después le uno al cuerpo. And I'm going to do the same thing on the other side. So it's a quasi straight line, then curves down, and then I close it off as if it were a sock, and then I bring it back. Mama, yo te doy un So I'm going to erase these lines in here that I don't need. Y después borro las líneas que ya no necesito. Las voy a borrar. Después me dices tu tip, Sara. Un segundo. Pero primero quiero mostrar tu dragón. See? This is Sarah's dragon. Ese es el dragón de Sara. Espérate. Eso. And she drew. Me estoy enredando. She drew some wings. Ella dibujó unas alas. Y mamá, mi tip era... Should I draw wings? Sí. But I'm going to draw small wings. Yo voy a dibujar unas alitas chiquitas. Solo si ustedes quieren. So here's one wing. And then the other one you can barely see. It's just going to be back here. There. And then I'm going to erase this line here. Entonces le voy a dibujar unas alitas, pero mini alas. En forma como de ojo. Listo. Mi tip es comida que yo pinté. ¿Qué es eso, Sara? Los cachetes. Sí. Ah, Sarah wants me to draw cheeks, so I'll draw a cheek. So that's going to be a nice little circle here. Sara quería que le dibujara como un detallito del cachete. Entonces ahí le dibujé un circulito, ¿ves? Un circulito aquí en el cachete. Bueno, entonces ahora podemos empezar a colorear.